Kinyarwanda nabi kuko bagomba gushiraho ahavuga ubushishi. Sasa niba katariho ndakomeza ubushishi ni sinjye ni grammaire ntabwo ari ngewe ni grammaire iyo kaza kubaho mba nitonze ubushishi ariko ntacyo bashizeho ubushishi takintangiye ndimwantsinda muri grammaire. You can't correct me in grammar. Abazi Kinyarwanda rero babyita gute? So how do they call it? Ubushishi. Okay. Ninde wize linguistique? Ali wize linguistique. Bangutubwira gatoya. Ubushishi n'ubwoko bw'udusimba. Naho biriya. Good. Babyita gute? Ubushishi, ubushishi. Ubushishi. Ndagira ngo munkurikire uko mvuga nije mwarimu bo muraza guhindura Ikinyarwanda nyuma. Iki giti budala. Now this resinous tree called bdellium. Here. Next page. Namazi avamo muri dictionnaire baravuga ngo ni native to Africa ngo iki giti kiboneka muri Africa. When they speak of the word bdellium, they speak of it as native to Africa in the dictionary. Edeni ntabwo yari Buraya yari muri Africa dusanga igiti budala. Now, musome muraza gusanga ari igiti kigira inkomoko muri Africa. Eden, therefore, Imana yagitemeye iburangwa ikizane muri Africa niho yakiremeye. Eden therefore wasn't in Europe, because when they mentioned this bdellium, they say that it is native to Africa. God couldn't have cut the tree from Europe and planted it in Africa during the time of the Garden of Eden. Murumva ko Eden iri muri Africa. So Eden is in Africa. Bongeye kutubwira kandi ururuzi rwa harimo amabuye yitwa shohamu onyx. And they have told us the river has onyx stones. Aya namabuye y'agaciro. These onyx stones are precious stones. Aya mabuye tuyasanga mu bihugu byinshi bya We Africa. find them in many countries in Africa. Muzakurikire muri dictionnaire cyangwa se mu marecherche. Do further research, the dictionary and other researchers. Uruzi rwa kabiri The second river rwitwa Gihoni. is called Gihon. Numugezi ugose igihugu cyose kikushi. The Kushi ni igihugu cy'abirabura. same is it that compasseth the whole land of Ethiopia, or Cush, the land of blacks. None se Edeni yabaye mu Buraya hanyuma uruzi rutembera muri Ethiopia. Now, if Eden was to be in Europe, how could one of the riverheads flow in Ethiopia? Nuko Edeni yari muri It is Africa. because Eden was in Africa. Amen. Amen. Nibyo rero igitekerezo cy'Imana no kuvuga ngo ndifuza ko Africa iba Eden. So that's where the thought of God, his mind, says, I want Africa to be Eden. Muranyumva neza? Do you understand this? Ibi nitwabitindaho nukuri. This is the truth. We won't take further due. Sibyo ndiho kubitindaho. This is not what I'm teaching. Good. Ezekiel 36 ku murongo wa 35. Ezekiel 36 verse 35. Tatu na gatandatu ku murongo wa 35. 36 verse 35. Maze bazavuga bati iki gihugu cyahoze ari umwirare cyahindutse nka ya ngobyi yo muri Eden, kandi imidugudu yari yarasenyutse y'amatongo idatuwemo noneho yakikijwe n'inkike z'amabuye ituwemo. Amena. And they shall say, this land that was desolate is become like the Garden of Eden, and the waste and desolate and ruined cities are become fenced and are inhabited. Maze amahanga yasigaye abakikijeho azamenya yuko njye Uwiteka nubatse
ahari harasenyutse ngatera imbuto ahari hararaye ni Uwiteka wabivuze kandi nzabisohoza. Then the heathen that are left around about you shall know that I, the Lord, build the ruined places and plant that was desolate, and I, the Lord, have spoken, and I will do it. Muri aka kanya ndababwira imirage mikeya gusa tugomba kugarurirwa. Briefly, I'll tell you the inheritances and heritages we have to receive. Biciye muri aya magambo dusomye. Through these scriptures we have read. Umurage wacu wa mbere watakaye. Our first heritage that was lost, Imana igiye kutugarura Edeni yacu. that God is going to restore us through the restoration of Eden. Ikintu cya mbere Imana igiye gukora muri Afrika. The first thing that God is going to do in Africa, Igiye kurema umunyafrika mushya. He is going to form a new African man. Imana igiye kurema umunyafrika mushya. God is going to form a new African man. Turumvikana. We agree on this. Wuzuye umwuka wera, Spirit-filled, wuzuye ubwenge, intellectually packed, kandi ufite umubiri mwiza. and healthily bodied. Uyu muntu Imana niwe ifite umunyafrika. This is the formation of the new African man. Itangiriro 2:9 hariya twasomye. Genesis chapter 2 verse 9. Umva uko Imana ibigenza igihe cyose irimo irema ingobyi ya Edeni. Iyo yongera kuyirestora. This is what God does when He's restoring Eden. Ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Aha Bibiliya iravuga ngo iyishiramo umuntu yaremye. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Imana nishira umuntu muri Edeni itabanje kurema. So God will not place man in an Eden that He hasn't restored. Niba Imana ibona Afrika nshya igiye kubaho, igiye kurema umunyafrika mushya. If God is seeing the restoration of Eden, He's also going to form a new African man. Imana igiye kuduha ibitekerezo bishya. He's going to give us new Igiye mindsets. kuduha ubwenge bushya. He's going to give us new wisdom. Nicyo kintu Imana igiye gukora. This is what God is going to Bijyanye do. na Ezekiyeli 36:25. According to Ezekiel 36 verse 25 to 29, Bibiliya iravuga aya magambo. the Bible says this Umuntu word, mushya Imana igiye gushira muri Afrika. the new man that God is placing Dore in uko Africa. ameze. This is how he is going to be. 35:25 kugeza kuri 29. Ezekiel 36 verse 25 to 29. 25. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya mbashiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashiremo umutima woroshye. Kandi nzabashiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye basogokuruza kandi muzaba ubwoko bwanjye nanjye mba Imana yanyu. Nzabarokora mbakure mu myanda yanyu yose. Nzameza ingano zigwize kandi ne kubateza inzara. Amen. Ibi ni ibintu Imana izakora kuri umunyafrika mushya Imana igiye kuduha. These are the things God is going to do in the formation of a new African man. Ezekiel 36 verse 25 to 29. Then I will sprinkle clean water upon you, and you will be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I'll give you a heart of flesh. And I'll put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. You shall keep my judgments and do them. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I'll be your God. I will also save you from all your uncleanness, and I'll call for the corn and will increase it and lay no famine upon you. Abanyafrika kuva hirya no hino. Africans from wherever they are, Iburasirazuba n'iburengerazuba. east to west, Iri ni isezerano ryanyu. this is your promise. Ngo nzabanyanyagizaho amazi. That I'll sprinkle Ibi clean water ntibizakorwa upon you. n'imbaraga zanyu. This will not be done by your Bigiye power. gukorwa n'imbaraga z'umwuka It will we. be done by the power of the Holy Spirit. Ishanga rigiye kuvuka. A nation is going to be born. Umugabane ugiye A kuvuka. continent is born. Imana igiye kusukaho amazi. God is sprinkling water. Imana igiye kudukuramo ibitekerezo bibi. God is taking out the bad thoughts. Igiye kuturemera imitima misha. God is giving us new Igiye hearts. kudukuramo ububabare bwose twari dufite. God is taking out all the pain we had. Igiye
kutwuhagira ibyaha n'ibigirwamana twagenderagamo, He's going to wash us from our filthiness and hanyuma our idols. dutuze mu gihugu yaduhaye. And He will cause us to dwell in the land. Amahanga yose azamenya ko Imana yacu ari Imana. And all our nations will know that God is our God. Imana igiye gutuza abanyafurika mu ngobyi ya Edeni. God is causing the Africans to live in the Garden of Uko Eden. yaremye Adamu ikamushiramo, niko igiye kurema umunyafurika mushya uzinjira muri iyi Edeni. The way He formed Adam and placed him in Eden, so is He going to do to the African people and place them in the Garden of Eden. Imana igiye kuduhindura ibitekerezo. God is changing our Imana igiye mindsets. kuduha ubwenge. God is giving wisdom. Imana igiye kuduha imbaraga. God is giving us power. Imana igiye kuduhindura God is changing kugira ngo us twinjire muri Edeni Imana that we yateguye. may enter the Eden He Izi prepared. ni inzozi z'Imana This is God's kandi dream. ibi bizaba. This will be Ibi executed. tuzabibona. We will see this. Nitutanabibona abana bacu And our bazabireba. children will see this. Afurika izahinduka Edeni, Africa will be Eden, aho abantu bahinduwe n'Imana bazaba bari. where people changed by God will be placed. Uyu ni umurage wacu ugiye kugaruka. This is our heritage. Tugiye kubabarirwa ibyaha byacu. Our sins are going to be Tugiye forgiven. gusubizwa mu buntu bw'Imana. We're going to be taken back to the grace of Umurage wa God. kabiri Our second heritage, ni uguhembuka k'ubutunzi bwa Afurika. the restoration of African wealth. Guhembuka k'ubutunzi bwa Afurika. The restoration of African wealth. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twasomye muri aya mazi. We have read that in these rivers, Mu guhembuka kwa Afurika the restoration of Africa, hari amashyamba yacu n'amasoko n'amazi n'imigezi. we have forestry and water resources. Muri Edeni harimo uruzi rurimo inzuzi enye. In Eden was a river that had 4 riverheads. Muri Edeni harimo ibiti bigaragaza ishyamba. In Eden were trees to show forests. Mu bigiye guhembuka, The things to be restored. ibiti byacu bigiye guhembuka. Our trees are going to be restored. Iki giti cyitwa budola This tree called Delium, ni igiti gikoreshwa mu gukora ibintu byinshi. this tree is used in many things. Hari ugusiga, It is used in varnishes, hari ugutaka, in paints, hari wino. in wine, ink. Iki giti gikoreshwa muri medicine. This tree is used in medicines. Iki giti gikoreshwa mu bihumura. It is used in perfumes. Harimo ndetse n'ibivamo bitandukanye nka plastic. Things like plastics, polyvinyl, polystyrene, epoxy. Ibi bintu byose All of this ndafite amazina mu Kinyarwanda that I don't have the names in Kinyarwanda to describe biva them muri ibi biti. come from the resinous Delium Muri tree. Afurika In Africa, ibiti byacu ntibizongera kujya i Buraya. our trees are not going back to Iyi Europe. myenda twambaye The clothes we wear iva mu biti, come from trees. iva mu mapamba, They come from cotton. ubudodo Cotton and buva muri ibi threads. biti, They come from this kandi tree. ibyo byose byuzuye muri And Afurika. all of that is in Africa. Ariko bijya i Buraya But it goes to Europe bakabikora and they manufacture them bakatwohereza amakoti and they send us suits avuye mu biti byacu. from our trees. Icyo Imana igiye gukora, What God is ibiti doing, by'Abanyafurika bigiye kurya Abanyafurika. the African trees are for the African people. Ibi mbabwira ni ukuri. What I am saying is Hagiye kuba true. inganda There are going to be industries zigiye kuzakorerwa muri Afurika, that will be working in zivuye mu Africa butunzi bwa Afurika, from the resources of mu Africa, mazi ya Afurika in the waters of harimo Africa. zahabu. We have gold. Iyi zahabu ijya hanze This gold travels to the west. bakayitugurishaho amafaranga menshi. They sell it to us expensively. Amazi yacu agiye kugira agaciro. But our waters are going to be Tugiye expensive. kunywa amazi avuye mu migezi yacu. We are going to drink water from our own rivers. Imana igiye kuduhesha agaciro k'ibintu byacu. God is going to restore our resources. Ibyo mu butaka bigiye kugaruka. And even the minerals are going to be Ubwo harimo restored. zahabu, We have gold. harimo ibitoro, We have petrol. Petrol. Oil. Harimo diyama, We have diamond. harimo amabuye atandukanye. We have many mineral stones. Afurika niwo mugabane wa mbere ku isi